Hello students, welcome to our remaining part of the chapter time. Today we can discuss the difference, how can we find out the difference of time. The first question is 8 hours, hours, minute, second. Hours, minute, second. Here we can consider the question 8 hour 50 minutes and 35 seconds. 6 hours 35 minutes and 50 seconds. We can subtract. Listen here, in this case we have to first subtract seconds according to seconds, minute according to minutes and hours according to hours. No need to compare. But before considering this subtracting, we know that 50 is greater than 35. So 35 is less than 50. So how can we consider? We can't take from here one. The previous cases, how can we do the subtraction like that way? We can't consider this. So that we can take 1 minute from here. We can take a 1 minute. 1 minute, we know that 1 minute equal 60 seconds. When we take anything from here, that time it is minute to second. So if we take 1 from here, that will be 49 minutes. It will be 49 and it will be 60 plus 35. That is 60 plus 35 equal to 95. It will become, it changes 95. Do you understand how it changes 95? Because we take 1 from here, that 1 is 1 minute, that 1 minute we bring to the right side, it will become seconds. That is 1 minute is, in case of second is 60 seconds. So that we have to add the previous 35. So we have 135. With that 35, 1 minute we added. So we got 95. Like that way, when we consider from the left side to right side, at that time we have to change the unit of the value. Our value in the unit we have to change. So that we can subtract. Then 95 is greater than 50. So that we can easily subtract. 5 minus 5, 9 minus 5, 4. Then here is 49 and 35. It is easy now, because already we know that 49 is greater than. So we can subtract. 9 minus 5 is 4. 4 minus 1 is 14. And 8 minus 6 is 2. So the answer is 2 hours, 40 minutes, 45 seconds. Do you understand? So when we considering this way, we have to take 1 to that side. At that time, change the unit. When we take 1 minute to do second, at that time we have to change it into second. That is 60 second. Another example. Year, month, week. 8 year, 6 month, 4 weeks. 2 year, 4 months, 5 weeks. Okay, subtract. Here is also the same thing happen, because it is subtractions. So it is greater than, 4 is less than 5. So that we have to take 1 from here to there. Then we know that 1 month equal 4 weeks. 1 month is commonly we can say as 4 weeks. So we can take 1 from here, this is become 5. Then we give to there, it will become 4 weeks plus 4. Already 4 is there, it will be 8. It will be 8. So the change come as 8. How it changes 8? So you know 1 month equal to 4 weeks. So from here we take 1 that we give here, that we consider as 4 weeks. 1 month equal to 4 weeks. ഒരു മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് 4 ആഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒന്നെടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മന്ത് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി? വീക്ക് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് 4, ഓൾറെഡി ഒരു 4 അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി? 8 എന്ന് മാറി. അപ്പം 8 minus 5 is 3. 5 minus 4 is 1. 8 minus 2 is 6. So 6 year, 1 month, 4 weeks. 1 month, 4 weeks. The answer is 6 year, 1 month and 3 weeks. Now we can see
the multiplication. Multiplication. First question. 3 weeks, days, 6 days, and 14 hours. 14 hours into 3. So it is easy, as we all know how to multiply. So in this case, you have to multiply each term according to that number, each term with that number. So here hours want to multiply with individually, അതായത് പ്രത്യേകം എല്ലാവരെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 42 കിട്ടുന്നു. ആ 42 ഒറിജിനലി വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദെയർ ആസ് അവേഴ്സ്. ആ 42നെ അവിടെ അവറായിട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേ കിട്ടുമ്പോൾ 18 കിട്ടുന്നു. ആ 18 നമ്മളവിടെ 18 ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക, 18 ഡേയ്സ് എന്ന് എഴുതുക. വീക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ 3 into 4 12, 1 3s are 1 is a remainder, 1 3s are 3 plus 1 4. Then we got 42 hours. Then 6 days, 6 into 3 18 days. Then 3 into 3 9 weeks. So we got 9 weeks, 18 days and 42 hours. This is the method of multiplication. After the very important steps is going to happen. അതായത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ. നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കണം. ചെറുതാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ 42 അവേഴ്സിനെ എത്ര ഡേ ആക്കാം? വി നോ ദാറ്റ് 1 day equal to 24 hours. 1 day equal 24 hours. So that we can subtract 42. 42 minus 24 equal to 18. So it we can consider from these 42 hours we can take 1 day. ഈ 42 hours നമുക്ക് എത്ര ഡേയ്സ് എടുക്കാം? എത്ര ഡേ എടുക്കാം? 1 day എടുക്കാം. How many days we can take from 42 hours? We can take 1 day. So the 1 day we take, then 24 we subtract, then 18 hours, then that one we have to give to here. നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ 1 day നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു? ഡേയ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പം ടോട്ടൽ അവിടെ എത്ര ഡേയ്സ് ആയി? 19 days ആയി. അപ്പോൾ എത്ര ഡേയ്സ് ആയി? 19 days. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ആഫ്റ്റർ സബ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് യൂഷ്വൽ വേ വി ക്യാൻ ഡു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ മീൻസ് ചെറുതാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള അവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? ഡേ ആക്കണം. ഡേയെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? വീക്ക് ആക്കണം. സോ ഇവിടെ 18 days പ്ലസ് 1 19 days വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് 18 hours അവിടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ 19 days അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 19 daysൽ നമുക്ക് എത്ര വീക്സ് ഉണ്ട്? 19 daysൽ ഒരു വീക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഡേയ്സ് ആണ്? 1 week ഈക്വൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ്? 1 week ഈക്വൽ 7 days. 1 week equal 7 days. As you know, 1 week equal to 7 days. So from 19, how many we can take? So that we can divide with 19 with 7. Then we will get 7. 2 7s are 14. The remainder is 5. So how many weeks we can take from 19? How many weeks? So we divided with 7 because we know that 1 week consists of 7 days. So that we consider 2 weeks from there. Then we subtract 14 from this is 5. Then how many weeks we got from 19 days? How many weeks we got from 19 days? 2 weeks we got from 19 days. That we have to add our our answer. Then we have already got 9 weeks. Where there we apply, then the total weeks equal to 11 weeks. 5 days. Remaining 5 days. So the answer we can write as 11 weeks, 5 days and 18 hours. 11 weeks, 5 days and 18 hours. So importantly we have to think how to simplify these all things.
അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡേയ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, വീക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് 24 hours is equal to 1 day, 7 days consist of 1 week. Okay, so for another example, the multiplication, same thing we can consider. Seven weeks, 3 days by 6. 7 weeks, 3 days by 6. We have to multiply 7 weeks and 3 days. So 7 weeks and 3 days we can consider firstly weeks, days, and 7 weeks. 7 and days is 6. That we 6. That we have to multiply with 3 days we have to multiply with 6. Then 6 3s are 18, 6 7s are 42. Then we got, the answer is firstly we got 42 weeks and 18 days. In 18 days how many weeks we can consider? So we can divide 18 with 7. We know that 7 days consist of 1 week. So 1 week consists of 7 days. So we can consider 2 equal to 14. Then remainder is 4. So 2 from that we will get 2 weeks. So that we subtracted. Then we got 4 is 4 days remainder and 2 weeks extra. Then we got total is 44 weeks and 4 days. 44 weeks and 4 days. Do you understand how will you get these all things? So we firstly multiply 6 3s are 18, 6 7s are 42. After that we can simplify. In 18 hours we have you have how many weeks? 18 days we have how many weeks? 14. So days we can take outside, it will consider as 2 weeks. From 18 days we have 2 weeks. That 2 weeks we can give to there. Then the remaining parts is the answer. Okay, now we can see the division. Division of time. Division of time. These are 3 steps are there. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സമയം ഒരു 3 ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ടൈം തരുവാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ 14 hours 23 minutes and 20 seconds എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സമയത്തെ തരുവാണ്. എങ്ങനെയാണ്? 14 hours 23 minutes 20 seconds ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ആ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം. 14 hours 23 minutes 20 seconds by 5. 20 seconds by 5. After that, ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഈച്ച് ടേംസ്, എല്ലാ ടേംസിനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് നമ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും തുടങ്ങണം. ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 14 hours 23 minutes 20 seconds by 5. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 14 ഹവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. 14 ഹവേഴ്സിന് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 14 ഹവേഴ്സിന് എടുക്കുന്നു. 14 ഹവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. 14 ഹവേഴ്സ് എത്ര എടുക്കുന്നു? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ 2 times 2 5s are 10. Then the remainder is 4. So 4 hours എന്നാണ്. That 4 hours is the remainder. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ 4 hours റിമൈൻഡർ ആണ്. ഈ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണുള്ളത് റിമൈൻഡർ ആയത്. സോ ഈ 4 hours we have to give to the minutes. ഈ അവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം? മിനിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിനിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് റിമൈനിങ് hours we have to
give to minutes. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ റിമൈൻഡർ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യമേ വലിയ ഈ 14 hours നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ hours ആണ്. ദിസ് ഈസ് 4 hours റിമൈൻഡർ. That 4 hours we have to give 23. Then 23 minutes. 4 hours means how many minutes? 4 into 60. 4 into 60 is 240 minutes. We have a 240 minutes. Already 123 minutes are there. That 23 minutes also we can add to there. Then it will be 23. Then it will be 263 minutes. So that we can divide 223 minutes change as 263 minutes. Then 263 minutes how to divide with 5. എങ്ങനെയാണ് ഈ 23 minutes 263 minutes ആയത്? ഇവിടെ വന്ന റിമൈൻഡർ 4 hours നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അതായത് റിമൈൻഡർ വരുന്ന അവേഴ്സിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 4 5 4s are 20. Then 5 5s are 25. 5 5s are 25. Then 1 is a remainder 13. 2 times 2 5s are 10. Then again we got 3 minutes as the remainder. 3 minutes we got the remainder. Then again what we have to do? We can do 3 minutes convert into seconds. 3 minutes convert into second. That is 3 minutes. 3 into 60 equal to 180 second. That 3 minutes converted into seconds. The remainder 3 minutes converted into second. There we have 20 seconds remaining. With that 20 seconds we have to add. It will be 200 seconds. 200 seconds. So we can divide 200 seconds with 5. 200 seconds with 5. Then it will be 4 times 220. Then remainder 0. Then 1 0 is there that we can give to there. The answer we got 2 hours 52 minutes and 40 seconds. 40 seconds. 2 hours 52 minutes and 40 seconds. Do you understand the procedure of division? First we have to divide with the hours. When we divide with the year, week, month, start with the year. When we divide with the week, days, hours, start with the week. Then from the greatest values we have to start. Greatest values according to the scale, which one is the greatest? From there we have to consider. Second, minute, hour. Hour is the greatest. From that we have to consider like that way. After the remainder, when we dividing, we will get some remainder. That remainder add to the second term. A second term like add just convert into in that scale. A scale like convert it venam add after remainder the same. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുക. അവിടെ എന്താണോ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? ഗിവൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അഡീഷൻ, subtraction, multiplication and the division of numbers, division of time. So from this chapter, these are the things we discuss: how to convert time 24 hours to 12 hours, how many days in a week, the names of the days, how many months in an year, what is the date of today's date. That type of questions you can expect in the exam. What is the date today, like that way. So the same things you can practice. The finding the number of days between 2 days, measure of time, convert 12 hour into 24 hour. Then addition, subtraction, multiplication and division of time. So practice very well. Coming things we can discuss later. The video will upload later. Thank you. Have a nice day.